Bonjour tout le monde. Hello everyone. Happy Saturday. Before we get started today, I wanted to thank the organizers of yesterday's vigil for the victims of the Nova Scotia shooting. The pandemic may have prevented us from gathering in person, but we still found a way to come together to celebrate the lives of the victims and support their families. It was an extremely moving tribute and was just yet another example of how Canadians are there for each other in difficult times. Once again, my thoughts and the thoughts of all Canadians are with the families and loved ones of the victims. This week, our government announced more targeted support for Canadians who are going through an especially hard time because of COVID-19. With the Canada Emergency Community Support Fund, we're giving more resources to charities and nonprofits so that they can continue their important work. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. Because of COVID-19, there aren't as many jobs for students as last year, and without a job, it can be hard to pay for tuition or the day-to-day basics. So we launched the Canada Emergency Student Benefit, which gives students at least $1,250 a month from May to August. At the same time, we're creating 76,000 jobs for young people in sectors that need an extra hand right now or on the front line of the pandemic. And if students prefer to volunteer and help in the fight against COVID-19, they'll be eligible for a $1,000 to $5,000 grant through the new Canada Student Service Grant. Pour ce qui est des petites entreprises, on a annoncé hier qu'on avait conclu des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires pour baisser de 75% leur loyer pour les mois d'avril, mai et juin. J'en profite aussi pour rappeler aux employeurs de toute taille qu'ils pourront présenter une demande dès lundi pour obtenir la subvention salariale d'urgence. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Agence du revenu pour calculer ce que la subvention couvrira. Notre gouvernement fournit de l'aide pour combler les besoins immédiats et urgents des travailleurs et des entreprises. En même temps, on pense aussi à ce qui nous attend au cours des prochains mois. On accorde plus de financement à la recherche médicale sur la COVID-19 et au développement de vaccins. Cette semaine, on a mis sur pied le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, dont la mission consiste à retracer les infections et à mieux comprendre comment on peut s'immuniser contre le virus. From the very beginning of the outbreak, our objectives as a government have been clear. Help those who need it most. Protect jobs. Support the small businesses that make our communities a better place to call home, and lay the groundwork for our economy to come roaring back once this crisis is over. In the past few weeks, our government introduced a series of measures to do just that, but we know there are more people to help, more work to be done. So today, we're announcing $62.5 million to support fish and seafood processors through this crisis. As we fight COVID-19, people who work in fish and seafood processing plants across the country are playing a crucial role when it comes to getting food to our tables. This funding will help ensure that they can safely continue their important work. We're giving more money to processors so that they can purchase personal protective equipment for workers, adapt to health protocols, and support other social distancing measures. For example, fish processing plants could buy new equipment like freezers or storage space so that their product, food for Canadians, can stay good while they respond to a changing market. With this announcement, we're giving fish and seafood processors more resources to adapt to the many challenges brought on by the pandemic, and above all, keep workers safe. Our fish sector is interconnected, so these investments will also have a positive impact on fish harvesters. On that note, I want to take a moment to recognize the tremendous work that is being done by every person who makes Canada's food system possible, including our food producers and fish harvesters. You keep our grocery stores stocked and our families fed. I know that the past few weeks have been really tough on you too, whether it be financially or emotionally. I want to thank you all for everything you do for us. You're providing an essential service to the country.
We know that you have specific needs and asks right now, and we are actively exploring additional ways to support you as we move forward. Aujourd'hui, on annonce un investissement de 62,5 millions de dollars pour appuyer les transformateurs de poissons et de fruits de mer pendant la crise. Les gens qui travaillent dans ce domaine nourrissent nos familles à tous les jours. On investit pour leur permettre de poursuivre leur travail important en toute sécurité. C'est de l'argent que les transformateurs pourront utiliser pour acheter de l'équipement de protection personnelle pour leurs travailleurs, adapter leurs protocoles sanitaires et appuyer d'autres mesures de distanciation sociale. Les usines de transformation de poissons pourront utiliser ces fonds pour acheter des réfrigérateurs ou de l'espace de rangement pour entreposer leurs produits pour les vendre plus tard. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les transformateurs de fruits de mer et de poissons disposeront des ressources nécessaires pour faire face aux défis de la pandémie et surtout pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Comme nos secteurs des produits de la mer sont étroitement liés, ces investissements profiteront également aux pêcheurs. Je veux d'ailleurs prendre un moment pour souligner le travail incroyable de tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation. Vous remplissez les étagères de nos épiceries de produits frais, cultivés chez nous. Je sais que les dernières semaines ont été très difficiles pour vous aussi, que ce soit pour le plan financier ou émotionnel. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous savons que vous avez des demandes et des besoins particuliers et nous continuons d'évaluer plusieurs façons de vous aider. Comme je l'avais mentionné hier, je me suis entretenu avec les premiers ministres des provinces et des territoires et nous avons notamment parlé de la réouverture graduelle de l'économie. On travaille avec les administrateurs en chef de la santé publique pour établir des principes et des normes qui nous serviront tous. L'économie et les réalités de chaque province sont uniques, donc le timing et les mesures précises vont être différents d'une province à l'autre. Cela dit, il y a un travail de coordination important qui doit se faire à l'échelle nationale pour éviter toute confusion. On est en train d'établir un plan fondé sur la science, les données et l'avis des experts qui témoignent de notre ambition commune de sortir le pays de cette crise. La prochaine phase sera cruciale. Si on ne met pas les bonnes mesures en place, on pourrait perdre tous les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. Nos discussions se poursuivent. On va continuer de travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Yesterday, I had a call with the First Ministers and we talked about putting together a joint statement outlining what needs to be done to reopen the economy. We're working together with Canada's chief medical officers to establish principles and guidelines for us all. We have to be mindful that the economy and the realities of each province and territory are unique, so the timing and specific measures will be different across jurisdictions. We need a coordinated approach nationally to avoid any confusion amongst Canadians. We're working together on a plan based on science, data, and expert advice that lays out our common ambition to see our country through this. If we don't get the next phase right, we risk losing all the progress we've made so far. These conversations are ongoing, and we will keep working together for all Canadians. Tomorrow, there won't be any press conferences either by doctors or myself, so I want to close this morning to talking directly to young Canadians, as I do every weekend. To all the kids watching out there, you're doing great. Keep helping out around the house, try to keep up with your schoolwork, and above all, stay positive. This is a tough time, but we're going to get through this together. And to young people out there, many of you are students who need extra help, and we're here for you. This week, we announced a series of measures to support you during this crisis. But we need your help, too. This is a moment in our country's history that we will look back on and ask each of ourselves what we did for our community, for our country. What did we do to serve our country, to help the world? And as you look at what you can do this summer, please remember that there are seniors who need your help. There are frontline workers, including in our medical professions, who could use a helping hand.
And there are agricultural farmers and producers who'd love to see you step up to help feed Canadians. Look at how you can use your energy, your drive, your vision for making the world a better place, and make it so. How we get through this as a country depends on each of us, the choices we make, the actions we take. So this weekend, stay home, keep washing your hands, and if you need to go out for groceries, keep at least 2 meters apart from each other. And think about what you can do in the fight against COVID-19 to support our frontline workers, to help your community. I know that we will help each other to get through this, because that's just who we are as Canadians. Merci beaucoup. Have a great weekend. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone lines for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. Première question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Votre remarque d'hier sur la possibilité de placer les centres de soins pour aînés sous juridiction fédérale, ça n'a pas très bien passé en Ontario, au Québec. François Legault et Doug Ford vous ont tous deux répondu que le réseau, en fait, était sous-financé depuis des années. Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à hausser les transferts en santé pour éviter que de telles situations se reproduisent pendant les deuxième, troisième vagues attendues de la COVID-19? Merci, Mélanie. D'abord, j'ai toujours été très, très clair que j'ai aucune intention d'ingérer le fédéral dans les champs de compétences des provinces. Mais en même temps, les gens se posent des questions réelles à travers le pays sur comment on appuie nos aînés, comment on s'occupe de nos plus vulnérables. Je pense que c'est des questions sur lesquelles on doit se pencher ces jours-ci, mais aussi pour les mois, les années à venir, une fois qu'on sera passé cette crise, cette pandémie, nous devons de réfléchir à comment nous allons pouvoir mieux faire pour remercier ceux qui ont bâti ce pays dans les dernières années de leur vie. Évidemment, on aurait des conversations sur les transferts en santé. On a déjà transféré un demi-milliard de dollars dès le début directement aux provinces pour leur système de santé. Nous allons avoir d'autres discussions sur comment on peut travailler ensemble en tant que pays pour assurer que nos systèmes en place sont les bonnes pour aider les Canadiens. I've been very clear that I have no intention of seeing the federal government take over or get involved in provincial areas of jurisdiction. But I think Canadians are asking themselves very, very important questions right across the country about how we care for our elders, how we support the most vulnerable in society. We have to answer those questions. We have to work very hard to come up with better answers than we've had until this point. And that, yes, means talking about transfers to the provinces. We sent $500 million in a health transfer to the provinces at the beginning of this crisis. But there is always more to do. So over the coming weeks, months, years, including beyond this COVID crisis, we need to do a better job supporting our elders, supporting those who built this country. And that's what we're going to do. Une suivi, Mélanie? Oui, merci. Concernant la prestation maintenant pour étudiants, M. Trudeau, ça aussi, ça fait grincer des dents à Québec, où on a l'impression que ça vient contrecarrer le programme de prime de 100 $100 pour le travail dans les champs. En avez-vous parlé à François Legault de ça? Et est-ce que vous seriez ouvert à des amendements au programme, donc au projet de loi que vous allez bientôt déposer là-dessus? Nos étudiants ont besoin d'appui. Les emplois d'été sur lesquels ils comptaient sont largement disparus et ils cherchent des façons de pouvoir payer l'épicerie, de pouvoir payer leur loyer. Je sais que nos jeunes à travers le pays veulent aider, vont être là pour aider. Mais nous devons être là pour eux aussi. C'est pour ça que l'aide directe aux étudiants pendant ces moments-ci, c'est pas seulement pour les étudiants, c'est pour leur avenir et donc pour notre avenir. On a besoin que nos étudiants puissent avoir l'aide nécessaire cet été et des opportunités pour développer l'expérience de travail qui va être nécessaire dans le reste de leur carrière. Mais aussi, on a besoin de s'assurer qu'ils puissent financer leurs études rendues au mois de septembre.
on est très heureux de travailler avec les autres partis et avec les provinces pour améliorer l'aide à différents secteurs et aux étudiants. Et on va continuer de travailler avec eux. Merci. Une prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Prochaine question. Catherine Lévesque, La Presse. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Bon samedi. Juste pour revenir sur les CHSLD, je veux juste m'assurer, êtes-vous sérieux quand vous dites que vous êtes prêt à ramener ces établissements dans le giron fédéral ou est-ce que vous avez déparlé hier? Non, j'ai toujours dit que j'avais aucune intention de m'ingérer dans les compétences des provinces, mais nous allons évidemment avoir des discussions avec les provinces sur comment on peut aider pour rétablir la situation dans le court terme et dans le long terme, assurer un financement adéquat pour nos systèmes à travers le pays. Mais le fédéral a aucunement l'intention de s'ingérer dans les provinces, dans les responsabilités des provinces. Suivi? Oui, d'accord. En même temps, vous avez dit que vous étiez prêt à avoir cette discussion, à savoir si ça pouvait être si ça peut faire partie de la loi canadienne sur la santé. Mais mon autre question, c'est sur ces directives nationales. Là, je voulais savoir, après votre discussion d'hier avec les provinces, à quoi pourrait-elle ressembler? Sur quoi vous vous êtes entendu concrètement? Et n'avez-vous pas un peu trop tardé à discuter de ces directives alors que les provinces ont déjà commencé à annoncer leur plan de déconfinement? Ça fait des semaines qu'on discute avec les provinces des bases de ces directives, c'est-à-dire de se baser dans la science, d'assurer la protection des travailleurs, d'assurer une capacité de dépistage accrue. On est tous largement d'accord sur les pratiques, les principes, les approches nécessaires, mais à chaque étape, on reconnaît que les différentes provinces et territoires vont avoir des approches différentes. Alors, on voulait créer un gabarit qui va permettre ensemble que les provinces appuieraient et qu'ils aideraient à développer pour que tous les Canadiens à travers le pays voient qu'on a des mesures ancrées dans la science, ancrées dans une approche commune à travers le pays pour se garder en sécurité et pour permettre la réouverture graduelle et vigilante de l'économie. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Justin Ling, Freelance. Line open. Good morning, Prime Minister. I want to ask you about a report that came out yesterday from the correctional investigator. He wrote that prisons across the country facing COVID-19 were throwing inmates who were symptomatic or who tested positive for COVID-19 in what they were calling medical isolation, but what he describes basically as solitary confinement, and said basically it was not justifiable or tolerable. I'm wondering if you're comfortable with federal prisons throwing inmates in what is essentially solitary confinement in the midst of a pandemic. We have taken a number of strong measures in corrections facilities to protect inmates and staff members from the spread of COVID-19. I am aware of the report put out yesterday, and we are following up on the details. Follow up, Justin? Yeah, frankly, Prime Minister, it's been frustrating asking you about this. Your public safety minister is, of course, the one responsible for Canada's prisons, but he hasn't really been seen in the past month, aside from a brief press conference on a different matter. Where is Public Safety Minister Bill Blair? Minister Blair is working extremely hard on keeping Canadians safe, whether it is dealing with the Nova Scotia tragedy, as you all know, or working with the public, with the Border Services Agency to make sure that he's been working with province this season. He's also continuing to work on the strong gun control measures that we've had to do. We have been incredibly fortunate to have Minister Blair work on the corrections file as well as all the other files that keep Canadians safe. And I'm very proud to have him by my side. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, Canadian Press. Line open.
Good morning, Prime Minister. The World Health Organization has issued a statement saying there's no evidence people who recover from COVID-19 are protected from a second infection. And that was in response to countries discussing the possibility of issuing immunity passports to people who have recovered. How wise is it to be discussing plans to lift restrictions with provinces if it's possible that people could get sick more than once from COVID-19? In the approach that we're taking very carefully around the provinces and across the country on looking at reopening, I don't believe that there are any of the plans that hinge on certain people or individuals being immune or having immune to COVID-19. The focus we have is on continuing to prevent spread through social distancing measures, through PPE in workplaces, through various measures of protecting Canadians as we move forward. There is still an awful lot of science being done on the idea of immunity, on protections. We've invested significant amounts of money in a new Canada immunity task force that will be examining these issues. But it is very clear that the science is not decided on whether or not having had COVID once prevents you from getting it again. We know it is something that we need to get clearer answers to, and until we have those clear answers, we need to assume that and err on the side of more caution. Okay. Il y a aucune science encore qui dit que si on a attrapé la COVID-19 une fois, on est protégé de l'attraper une deuxième fois. Donc, tous les plans faits par les provinces sont basés sur la protection des Canadiens d'empêcher que la COVID-19 se propage encore plus. Il n'y a pas personne qui se base sur l'immunité comme une mesure qui fait partie de la marche à suivre pour les prochains mois. Il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on a investi dans un groupe de travail pour l'immunité au Canada avec des experts et des docteurs et des scientifiques extraordinaires pour justement approfondir notre compréhension et notre connaissance par rapport à cette maladie. Follow-up, Teresa? What lessons do you take for Canada from the disunity that we're seeing in the COVID-19 response in the United States? And what worries do you have about how we might ultimately be affected? I think, first of all, Canadians can, take great comfort in the fact that all of our orders of government have been working together in a very strong and aligned way. That we have, as a country, focused on listening to experts and scientists as we move forward, as we make decisions on how to keep Canadians safe. We have seen extraordinary medical health professionals and public health officials across the country sharing with citizens in their provinces how they can keep safe. And we have a great team at the national level that is helping coordinate and inform the decisions taken across the country. As we move forward with a framework and guidelines that will impact on the direct decisions taken by the provinces that the provinces themselves are working with us to generate, we've seen that this unity that Canada has, despite tremendous variance in impact of the virus, in nature of the economies and kind of situations people live in, has been deeply reassuring to Canadians, and we will continue focusing on that. And as part of the way forward, we will continue to make sure that Canada and Canadians are protected from external sources of the virus, whether that's keeping up international border measures or moving forward on specific measures around quarantine for anyone who arrives in this country. These are the things that we're going to continue to do. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Il y a beaucoup de gens dans la communauté d'affaires qui s'inquiètent qu'il n'y ait pas assez d'équipements de protection individuelle parce que là, il y a des provinces qui commencent à rouvrir, des entreprises qui vont lancer leurs activités. Est-ce que vous êtes conscient qu'on va avoir assez de matériel au pays, que nos importations et que notre production intérieure est suffisante pour que ces gens-là puissent rouvrir?
D'abord, un des critères pour commencer à rouvrir certaines industries va certainement être d'assurer qu'il y a assez de matériel de protection individuelle pour pouvoir faire le travail de façon sécuritaire. Et donc, nous savons que la demande va continuer d'accroître à travers le pays. Nous allons le faire de façon graduelle, en partie parce que nous devons d'avoir assez d'équipements dans toutes les provinces pour protéger les travailleurs et pas juste les travailleurs de notre système de la santé. C'est pour ça que et au niveau de la production canadienne et au niveau de l'importation d'extérieur, on est en train d'accroître nos capacités de façon significative. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas assez d'équipements, on ne pourra pas rouvrir certaines industries. Actuellement, est-ce que nos stocks sont suffisants? Il y a des provinces qui ont dévoilé leur plan. Est-ce qu'on en a assez? Puis si une entreprise n'arrive pas, par exemple, un salon de coiffure, je ne sais pas, à se procurer des masques en nombre suffisant, est-ce qu'elle devrait retarder son ouverture? On ne devrait pas rouvrir l'économie à aucun niveau si on n'a pas en place les mesures pour protéger les Canadiens et arrêter la propagation de la COVID-19. I don't think we should be talking about reopening any parts of the economy if we do not have a strong plan to protect people working there and prevent the spread of COVID-19. Prime Minister Rachel Haynes from CTV National News. Yesterday, Doug Ford appealed to you directly in his press conference saying, if you're listening, they need help. In your call last night, what specific offers did you give to Ontario when it comes to the long-term care home crisis that they're facing right now? We've put forward measures that have allocated billions of dollars to go to the provinces to support on top-ups for essential workers, particularly in long-term care facilities. And we look to have more announcements on that soon. But we've also responded to very direct requests by the provinces to send in military support. Obviously, that can't be more than a short-term answer, but we will be there to help Canadians who are going through extraordinarily difficult times. The situation in our long-term care facilities in different parts of this country is absolutely unacceptable, and all of us as Canadians need to do whatever we can to support our elders. La situation dans les résidences d'aînés ou des soins à longue durée est inacceptable. Nous devons, en tant que Canadiens, d'être là les uns pour les autres pour s'appuyer. On a offert de l'argent aux provinces pour augmenter les salaires des employés dans ces situations-là. On a répondu de façon positive aux demandes d'envoyer des forces armées pour aider à reprendre le contrôle de la situation. Nous allons être là pour aider dans la mesure du possible parce que c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. And in your answer just now to my colleague, you said that Canada won't reopen its economy if we don't have enough PPE and enough masks. But we know right now that we don't have that. We just had to return some masks that came from China because they are not up to standards. We also know that there is this crisis that's going on in long-term care homes. Is it too early to even have these conversations about reopening the economy when there are still so many issues that we're dealing with right now? I think there are really important conversations to be had in advance of opening up our economies. As we say, we have to be very, very careful and very gradual about it and ensure that we have the measures in place to control and prevent any further spread of COVID-19. Adequate PPE supplies will be a part of that, but I can assure you that we are very much on that, whether it's the plane loads of PPE supplies that will be coming in almost every single day next week, or the domestic production capacity, which is ramping up rapidly and will be ready to support Canadians as we move forward on steps towards reopening. These are the things that we need to make sure we're getting right, so as to ensure that all the sacrifices we've made over the past weeks won't be for nothing. Okay. Nous savons qu'il faut prendre une approche graduelle et progressive et extrêmement attentionnée à la réouverture de l'économie dans certains secteurs et dans sa totalité. Nous avons besoin d'avoir l'équipement nécessaire et les mesures en place pour
protéger les travailleurs, pour protéger les gens, pour empêcher la propagation de la COVID-19. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à recevoir de plus en plus d'équipements de protection personnelle. Nous allons recevoir des avions pleins de ce matériel à quasiment tous les jours dans la semaine à venir. Et nous allons aussi voir la production domestique de ces produits commencer à venir en ligne d'ici peu. Tout cela va être important comme élément de notre reprise graduelle de l'économie. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. You said that the science hasn't decided yet on whether or not someone can become immune to COVID-19 if they already have caught it. You said Canada's studying this, but what other concerns do you have about immunity passports or certificates that might be needed down the line to prove that you are immune to COVID-19 at mass gatherings or sporting events, even to attend work when the economy eventually does reopen? I think any such discussions or decisions need to be based on very strong and very clear scientific evidence. And that's why our scientists are looking very, very carefully, as are people around the world, at what kind of immunity the presence of antibodies could deliver to Canadians, to people who've already been affected, and what impacts that has. We're not there yet on being able to make a pronouncement on that. So all the other elements are not discussions to be had now. The European Union is planning a major funding event for the World Health Organization at the beginning of May. Will Canada be part of that event? And would you consider attaching some sort of conditions to that funding, like a review of the WHO's handling of this pandemic? Canada will always be there to support science and the work done internationally on keeping our planet and our citizens safe. This is something that we are looking to participate in. I think, like many countries, there are questions around how to ensure that we learn from this situation and we get better at dealing with these things with a level of transparency and rigor that I think citizens expect. Hi, Prime Minister. Crystal Logue with Global News. Can you speak a bit more about what the federal government responsibility on rulemaking falls when it comes to reopening the economy, and where it will be up to the provincial government so far as responsibility in rulemaking and on the reopenings of the economy? Our Constitution lays out very clear areas of federal, of provincial, of municipal, by extension, responsibilities. And of course, the provinces will have a lead role in determining how their economies will reopen. But that's why we've been working with the provinces, who are very varied in their realities, in what they are being challenged with, to establish a base level of criteria, a checklist, a set of guidelines that will ensure that right across the country, the decisions being made by each province will be based around a shared understanding of the science and the steps necessary towards reopening. But of course, every province has its responsibility and its decisions to make on how it reopens. And I understand that some premiers last night indicated that a renewed infrastructure program will be vital to restarting the economy. With construction season upon us, can you tell us about the federal plans in this regard, and whether or not the federal government will allow municipalities in particular to contribute a small percentage of cost to any municipality project? We understand the importance of getting our economy going again as quickly as possible, but that as quickly as possible depends very much on ensuring that we are arresting the spread of COVID-19 and in an ability to prevent further spread. That is why, yes, we are in discussions with the provinces around infrastructure investments to benefit from this construction season, but we need to make sure we're doing that safely and responsibly, and that is also part of the conversations we're having with the provinces. Nous reconnaissons à quel point la reprise économique pourrait inclure la saison de la construction. Mais nous devons nous s'assurer que ça soit fait de façon à ce que les travailleurs ne soient pas vulnérables à propager encore plus la COVID-19. C'est pour ça que oui, nous sommes en discussion avec les provinces sur des mesures par rapport à l'infrastructure qui pourraient aider, mais la préoccupation de tous les provinces, c'est d'abord avant tout la protection de leurs citoyens et de leurs travailleurs. Merci beaucoup tout le monde. Thank you all.